I feel, I dream all night and day. Could you give us a chance if you mind? And I deserve it, please, one last time. Could you give us a chance? We'll be so fine. I hope one day, somehow, I always will meet again. Cause I've been wondering why we still play as we were friends. I hope somehow, I always will meet again. It's time to care. We should just share love one day. Mine, mine, mine. Not your mine, mine, mine. Not your mine, mine, your mine, mine. Not your mine, mine, mine. Alone and bored. Assalamu alaikum guys, namaste. I'm back with a new video. I'm back with a new vlog actually. So ఈరోజు మనం ఫజల్ భాయ్ ఫోటోగ్రఫీ కోసా ఫోటోగ్రఫీ మీది ఏ ఫోటోగ్రఫీ మీది మ్యాడ్ ఫోటోగ్రఫీ. సో ఈరోజు మనం ఎక్కడ పోతున్నాం? అరే ఓ నామ్ క్యా రస్కా ముత్యం ధారా వాటర్ ఫాల్స్. సో ఈరోజు మేము ముత్యం ధారా వాటర్ ఫాల్స్కి పోతున్నాం. మేము ఒక బ్రిడ్జ్ మీద ఉన్నాం. బ్రిడ్జ్ అక్కడ నుంచి అక్కడ దాకా మొత్తం బ్రిడ్జ్. సో నేను మీకు మొత్తం ఈ బ్రిడ్జ్ చూపిస్తా, ఈ లొకేషన్ కూడా చూపిస్తా, ఈ సీనరీస్ కూడా చూపిస్తా. లైక్ ఈ సీనరీ, ఈ బ్రిడ్జ్, ఈ లొకేషన్ చూస్తుంటే ఇక్కడనే ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది కదా కదా అంతే బరాబర్. You went so far away. You should give us a chance, please be kind. I need to see you just one last time. You should give us a chance, we'll feel alive. I hope one day, somehow, I always will meet again. Cause I've been wondering why we still. సో ఇక్కడ ఒక ఫోటోషూట్ సెక్షన్ చేసుకున్నాం. లైక్ ఏక్ సే ఏక్ ఫొటోస్ దిప్పిండు మా ఫజల్ భాయ్. అది హైలైట్ ఫొటోస్ వచ్చినాయి ఇక్కడ. ఆ ఫొటోస్ అవన్నీ మీరు చూడాలంటే నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో కండి, నా ఐడి. లొకేషన్ అయితే ఆక్ పాక్ కరియాపాక్ ఉన్నది. పోదాం ఆ ఫజల్ హైడ్ నుంచి. ఎస్, నాకైతే పోవాలనే అనిపిస్తలేదు. ఎంత పీస్ ఉన్నదంటే పీస్, సుకూన్, ఆరామ్. బట్టలు లేవని పోదామంటారు. ముత్యధార వాటర్ ఫాల్స్ 26 kilometers. Okay, right. So finally we are going to the Telangana's highest waterfall. Amma, ఇది తెలంగాణస్ హైయెస్ట్ వాటర్ ఫాల్ అంట, అందుకే పోతున్నాం. ఆల్రెడీ సగం గుట్ట ఎక్కినాం, ఇంకా సగం ఎక్కాలి. కితే కిలోమీటర్ హే రే? ఇప్పటికే ఒక 3 kilometers నడిచినాం, ఇంకొక 2 kilometers నడవాలి కావచ్చు. సో మేము ఇంకా 3 kilometers నడవాలంట. మేము ఎప్పుడు బయలుదేరినాం రా ఫజల్? మార్నింగ్ 9 o'clock. 9 o'clock బయలుదేరినాం. ఇప్పుడు 3:30 అవుతుంది. ఇంకా చేరుకుంటలేం, స్పీడ్ పెంచాలి. వీ హ్యావ్ టు రన్. ఫజల్ ఈజ్ ఆల్రెడీ రన్నింగ్, డాన్సింగ్, జంపింగ్, ఆల్ ఎక్సెట్రా. అమ్మా, దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ బ్రో. అక్కడ ఉంది వాటర్ ఫాల్. అక్కడ దాకా నడుచుకుంటూ పోవాలి. బై వాక్ బ్రో. Somehow, I always will meet again. It's time to care. We should just share love one day. Mine, mine, mine. Not your mine, mine, mine. Not your mine, mine, your mine, mine. Not your mine, mine, mine. One day we will feel as one. We will just love like anyone. A brand new story, only ready for you and me. I wish this dream could be. ఎటు పోం రా ఫజల్? రైట్, లెఫ్ట్, ఎటు పోతే వస్తుంది? కంపాస్ ది కంపాస్. టాస్ డాలింగ్, టాస్ వేద్దామా? టాస్ చేయాలి కదా. హెడ్స్ పడితే రైట్, టైల్స్ పడితే లెఫ్ట్. ఫజల్ గాడి ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని కట్టి ఏడ పెడితే ఆడికే పోయేది. రైట్ ఫజల్, స్ట్రేట్ స్ట్రేట్ స్ట్రేట్. टॉस हेड्स पड़ते राइट, टेल्स पड़ते लेफ्ट. अच्छा, आजा सामने आजा.
సో వీ హ్యావ్ టు గో టు లెఫ్ట్. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ పోయినాక వాటర్ ఫాల్స్ రాలే అనుకో, వీని మీదనే ఎక్కిపోతాను నేను, మళ్ళీ వీడియో తీసుకోవాలి నన్ను. సో ఫజల్ భాయ్ కొంచెం చల్లగా అనిపిస్తుందా? కాదు, వేడి కూడా ఉన్నది కింద. కొంచెం చల్లగా ఉన్నది, కొంచెం వేడిగా ఉన్నది కింద. కాకర్ One day, somehow, I always will meet again. 'Cause I've been wondering why we still play as we were friends. Somehow, I always will meet again. It's time to care. We should just share love one day. You're mine, you're mine, you're mine. Night, you're mine, you're mine, you're mine. Night, you're mine, you're mine, you're mine, you're mine. Night, you're mine, you're mine, you're mine. Day, just one day. Alone and loud. That's సో how ఫైనలీ I మనం feel. తెలంగాణ హైయెస్ట్ వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వచ్చేసాం. Could you give us a chance if you mind? And I deserve it, please, one last time. Could you give us a chance? We'll be so fine. I hope one day, somehow, I always will meet again. 'Cause I've been wondering why we still play as we were friends. I hope somehow, I always will meet again. It's time to care. We should just share love one day. Mine, mine, mine. Night, you're mine, you're mine, you're mine. Night, you're mine, you're mine, you're mine, you're mine. Night, you're mine, you're mine, you're mine. Day, just alone and bored. That's how you feel. You went so far away. You should give us a chance, please be kind. I need to see you just one last time. You should give us a chance, we'll feel alive. I hope one day, somehow, I always will meet again. 'Cause I've been wondering why we still play as we were friends. I hope somehow, I always will meet again. It's time to care. We should just share love one day. Mine, mine, night, you're mine, you're mine, you're mine. Night, you're mine, you're mine, you're mine, you're mine. Night, you're mine, you're mine, you're mine. Day, just one day we will feel as one. We will just love like anyone. A brand new story, only ready for you and me. I wish this dream could be real. I hope one day, somehow, I always will meet again. 'Cause I've been wondering why we still play as we were friends. So wait. Let me share my experience at this place. Like this was an adventure, guys. నేను నిజంగా ఒక అడ్వెంచర్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది. లైక్ లిటరలీ 16 కిలోమీటర్స్ నడిచిన నేను ఆ రోజు. 8 కిలోమీటర్స్ నడుచుకుంటా వాటర్ ఫాల్ దగ్గర పోవాలి, మళ్ళీ వాటర్ ఫాల్ నుంచి 8 కిలోమీటర్స్ మళ్ళీ మా బైక్ దగ్గర రావాలి. బైక్ పోదు అక్కడ, ఆ రోడ్ మీద బైక్ పోదు, ఎందుకంటే ఆ రోడ్ అంతా బుడద, లైక్ స్టోన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో 16 కిలోమీటర్స్ నడిచిన నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం నాన్ స్టాప్ 16 కిలోమీటర్స్ నడిచిన. సో ఐ డెఫినెట్లీ సజెస్ట్ యూ ఆల్ టు గో టు దట్ ప్లేస్ అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఒక్కసారన్నా ప్లేస్ విజిట్ కావాలి. ఈ వాటర్ ఫాల్ ముందు బోగతా వాటర్ ఫాల్స్, రాయికాల్, కొంగాల ఇవన్నీ ఏం పనికిరావు. ఏ వాటర్ ఫాల్ పనికిరాదు ఈ వాటర్ ఫాల్ ముందు. లైక్ 700 ఫీట్స్ నుంచి ఇట్లా వాటర్ ఫాల్ పడుతుంటే స్లో మోషన్లో పడినట్టు అనిపిస్తుండే నాకైతే. సో మాకైతే ఇక్కడ నుంచి 150 కిలోమీటర్స్ ఉండే, అండ్ మేము అనుకోలే యాక్చువల్లీ అంత దూరం ఉంటుందని. మేము స్కూటీ మీద పోయినాము, ఇంకా నేను మా ఫ్రెండ్ స్కూటీ మీద 150 కిలోమీటర్స్. సో మేము పోయిన వాటర్ ఫాల్ నుంచి ఇంకో 10 to 15 కిలోమీటర్స్ పోతే ఛత్తీస్గఢ్ ఎంటర్ అవుతుండే. మేము ఛత్తీస్గఢ్ బార్డర్ దగ్గర ఉంది ఈ వాటర్ ఫాల్. అండ్ మేము ఇంకా మధ్యలో వీడియోలో ఒక బ్రిడ్జ్ దగ్గర అయినాం, మీరు చూసే ఉంటారు. ఆ బ్రిడ్జ్ మొత్తం ఒక 4 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. ఆ 4 కిలోమీటర్స్ బ్రిడ్జ్ కింద 2 కిలోమీటర్స్ ఏమో శాండ్, ఇసుక. దాని పక్క నుంచే గోదావరి నది పోతుంది. లైక్ లిటరల్లీ మేము పైనుంచి ఇట్లా రెండు చూస్తుంటే పక్క పక్కన 2 కిలోమీటర్ జస్ట్ శాండ్ ఉంది, ఆ శాండ్ పక్క నుంచి గోదావరి రివర్ పోతుంది. లైక్ మస్తుండే.
సో ఈ బ్రిడ్జ్ దాటినాక థర్డ్ వై ఫారెస్ట్, లైక్ 25 to 30 కిలోమీటర్స్ ఆ ఫారెస్టే ఉండే. ఆ ఫారెస్ట్ రోడ్ మీద మొత్తం ఇట్లా చెట్లు కవర్ చేసేస్తాయి రోడ్ని, పైన ఆకాశం కనబడదు, ఆ రోడ్ని ఇట్లా చెట్లు కవర్ చేసేస్తాయి. లైక్ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఆ రోడ్ ఎంత బాగుంటుంది, 25 to 30 కిలోమీటర్స్ నాన్ స్టాప్. సో ఐ హోప్ యూ గైస్ ఎంజాయ్డ్ దిస్ వీడియో. నేనైతే మస్తు ఎంజాయ్ చేసిన ఈ వీడియోలో. ఈరోజు నా లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండిపోతుంది. లైక్ ఇట్ వాజ్ అ క్రేజియెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. మీరు కూడా వెళ్ళండి. ఐ డెఫినెట్లీ సజెస్ట్ యూ ఆల్ టు గో టు దట్ ప్లేస్ అట్లీస్ట్ వన్స్. ఐఎమ్ షూర్ మీరు వెళ్ళిన రోజు మీకు కూడా లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండిపోతుంది. ఐఎమ్ షూర్ అబౌట్ దట్. సో ఐ హోప్ యూ గైస్ ఎంజాయ్డ్ దిస్ వీడియో. I enjoyed a lot in this video. So please hit the like button, comment down below. ఈ వీడియో ఎట్లుందో కమెంట్ చేయండి and subscribe to my channel and click on the bell icon to get every notification from my channel. I always will meet again, it's time to care.